O continente antártico em uma jornada mística. Já faz alguns anos que nós ouvimos histórias e lendas sobre o que há no continente antártico. E são através das descobertas e explorações realizadas neste local que nos deixam cada vez mais com a pulga atrás das orelhas. E cada vez mais, nos aproximamos da realidade que se oculta sob o gelo. E neste vídeo, convidamos vocês a embarcarem nessa jornada ao continente antártico. Vamos explorar sua localização, clima, flora e fauna, além dos mitos e contos que existem sobre ele. Sua extensão diária chega ao tamanho próximo de 14 milhões de quilômetros. O continente é um dos destinos mais inacessíveis do mundo, rodeado de águas geladas e montanhas de gelo gigantescas. Devido às condições climáticas extremas, a Antártida é um lugar quase mítico, difícil de ser explorado. Contudo, para aqueles que têm a oportunidade, pode ser uma experiência única, cheia de aventuras. O clima na Antártica é extremamente hostil, pois as temperaturas variam entre -89 °C a 10 °C, isso dependendo da época do ano e a localidade. Neste ambiente extremo, as condições atmosféricas são frequentemente agitadas, pois as temperaturas são tão baixas que as nuvens se formam rapidamente. Ventos fortes também são comuns, o que significa que a região recebe grandes níveis de nevasca e tempestades de neve com frequência. O continente antártico tem 6 meses com a luz solar e 6 meses de escuridão total. A razão desse evento é porque o continente está localizado no Polo Sul, o que significa que ele fica inclinado em relação ao Sol durante 6 meses. Durante o verão no hemisfério sul, que ocorre nos períodos de cerca de setembro a março, a Antártica fica voltada para o Sol, recebendo luz solar 24 horas por dia, resultando em 6 meses de sol. Durante o inverno, que ocorre nos períodos de março a setembro, a Antártica fica inclinada para longe do Sol, e não recebe luz solar direta, resultando em 6 meses de escuridão. Essa variação na quantidade de luz solar que a Antártica recebe é conhecida como o fenômeno do Sol da meia-noite. Apesar de o continente antártico oferecer condições climáticas árduas, a excepcional biodiversidade contribuiu para tornar o local único e memorável. A flora consiste predominantemente de musgos, fungos, algas marinhas e líquens, que podem até sobreviver às baixas temperaturas, tornando-se os principais responsáveis pela vida animal no continente. A fauna do continente é um dos principais atrativos que recebem animais diferenciados como leões marinhos, pinguins, focas, albatrozes, e as baleias, que nadam nos mares circundantes. O continente antártico é preservado e defendido por leis e regulamentos que ajudam a proteger sua vida selvagem. Nenhum país é dono exclusivo, há um tratado vigente que assegura que os países possam realizar pesquisas para fins acadêmicos. O tratado estabeleceu a Antártida como um lugar de cooperação internacional e pesquisa pacífica, e a importância do continente como um recurso global só aumentou ao longo do tempo. Em 1959, o Tratado Antártico confirmou que a Antártica não seria possuída por nenhuma nacionalidade ou a exploração de recursos naturais, mas sim como um local de paz, e para estudos científicos. Pessoas comuns podem visitar o local, mas com ressalvas. Há um certo limite para os entusiastas que querem desvendar os seus mistérios, e que consigam tentar encontrar algo dentro dos seus limites. Um dos principais desafios para as pesquisas científicas na Antártida é a logística, devido à falta de infraestrutura e à dificuldade de acesso ao continente. Mitos e contos do continente antártico é conhecido por desafiar a imaginação dos seres humanos e motivar contos fascinantes. E muitos desses contos sugerem e descrevem a Antártida como um lugar cheio de mistério e segredos além do gelo. Essa terra exótica tem sido tema de mitos e lendas que circulam há séculos. Uma dessas lendas mais antigas é que vocês devem ter ouvido alguém dizer é que, em algum lugar da Antártida, abrigam reinos místicos. Alguns dizem que o continente é uma passagem para outras terras, um outro talvez, reinos que não estão descritos no mapa mundi real. E que os habitantes deste reino possuem poderes sobre-humanos e que devem viver em uma cidade subterrânea. Estas pessoas viveriam em harmonia com o meio ambiente e possuem um conhecimento superior ao dos homens comuns. Mas se existisse outras terras,
Vocês concordam que o tamanho do planeta estaria com a sua localização comprometida em relação às latitudes e longitudes? Mas vou apresentar um vídeo para vocês que, segundo o explorador, ao tentar circunnavegar pelo continente levou cerca de anos para realizar uma suposta volta ao mundo. Outra lenda afirma que, debaixo dos gelos eternos do continente, existe uma civilização antiga, conhecida como Muainu. Acredita-se que os Muainu, assim chamados pelos antigos povos japoneses que também acreditavam nessa lenda, foram os responsáveis por ter criado as civilizações antigas como a egípcia e a maia. E vocês, já ouviram outras lendas diferentes dessas aí? Outro conto que circula há séculos sobre a Antártica é que existem seres místicos que foram aprisionados nas camadas de gelos, como por exemplo, os anjos caídos. Segundo a Bíblia, descrevem que a punição desses anjos resultaria na expulsão e confinamento dessas criaturas, e o gelo seria o grande responsável por poder confiná-los e manterem longe dos reinos divinos. Outros seres que vieram do espaço também levam a fama de estarem perdidos e aprisionados no gelo. Reza a lenda que algumas civilizações extraterrenas teriam construído as suas bases em algum lugar nesse continente ou até mesmo esses seres alienígenas tenham sobrevoado ou caído nessas áreas. Sob as profundezas das águas geladas, encontra-se uma das criaturas mais abomináveis que talvez possa existir. E vocês já ouviram falar do Ningen, não é mesmo? É lá em algum lugar que essa criatura deve estar à espreita, aterrorizando embarcações durante anos. Essa criatura poderia ser confundida ou até mesmo sumir no branco das geleiras inóspidas desse continente. Embora muitos dos contos sobre ela sejam lendas especulativas, a Antártida ainda é um continente cheio de mistérios e segredos que ainda precisam serem revelados. No passado, alguns exploradores e pesquisadores que estiveram lá trouxeram as suas opiniões. E o que é mais intrigante de todas é a borda de gelo que todos descrevem. Há relatos de regiões que possuem paredões com alturas gigantescas e intransponíveis. Muitos acreditam que esses paredões sejam o final da Terra, aonde as bordas congeladas impedem a transposição das águas dos oceanos. Ou até mesmo a nossa saída desse planeta. E vocês o que acham sobre isso? O primeiro a circunnavegar o continente foi o capitão James Cook em 1773. Desde então, vários outros exploradores seguiram seu exemplo, viajando ao redor do continente para desvendar seus mistérios. Essa viagem do capitão Cook talvez seja a chave do enigma do continente? O capitão levou cerca de 3 anos para circunnavegar o planeta Terra, e o que ele pode observar foi a barreira de gelo. E em seus relatos o que ele descreve que havia enormes paredões de gelo, e isso que faz com que pessoas se questionem sobre o que estaria oculto nesse continente. Será que o capitão James Cook descobriu algo que não pode ser contado a vocês? E devido a seu alto nível de inacessibilidade, grande parte do continente permaneceu intocável, até a metade do século XIX. Já o explorador Ernest Shackleton liderou uma expedição em 1908 com o objetivo de ser o primeiro a cruzar o continente e chegar no Polo Sul. A tentativa logo fracassou, pois o seu navio ficou encalhado e depois naufragou. Devido às baixas temperaturas, a missão foi abortada com 28 tripulantes e seu capitão encalhados no gelo, e felizmente todos foram resgatados a salvos. A partir daí, diversos exploradores se aventuraram no continente antártico. Um dos mais notáveis foi o capitão Robert Falcon Scott, que liderou sua primeira expedição ao continente de 1910 a 1912. Scott e sua equipe foram os primeiros a conseguirem chegar aos Polos Sul. Seu nome ficou conhecido pela caminhada heróica que enfrentou, através das condições climáticas extremas do continente. Além de Scott, outras figuras notáveis também marcaram seu nome na história das explorações no continente antártico. Os primeiros registros de descobrimento do continente antártico como um local distinto foram realizados por navegadores e exploradores na Europa no início do século XVIII. E em 1956, logo após a Primeira Guerra Mundial, o almirante Richard Byrd realizou uma expedição ao continente, e com o seu próprio relato ele afirma que ficou impressionado com o que viu. Segundo ele, havia um vasto território tão grande,
que poderia ser maior que os Estados Unidos, que não poderia ser visto em nenhum mapa. Recursos naturais como o carvão e a localização ao norte da Antártida seriam um lugar mais preciosos do mundo para a ciência. E o que é mais curioso que depois desses relatos em vídeo pelo almirante Byrd afirma que o continente é um lugar fantástico. Vieram sanções e o Tratado de 1959, que impedem de novos exploradores ao menos sem permissões prévias visitarem esse continente. E no século XVIII, muitos dos navegadores estavam interessados em descobrirem as terras austrais. Uma terra mística que foi considerada parte do supercontinente de nome Pangeia. Após isso, vários outros exploradores e expedições seguiram para o continente antártico durante o século XIX para descobrir mais sobre essa misteriosa região. Eventualmente, essas explorações levaram à descoberta de várias características geográficas, como montanhas e geleiras, e a população de plantas e animais habitando a região. Apesar do clima feroz do continente antártico, e o fato de não ter nenhuma população humana permanente, este é um lugar fascinante. As descobertas científicas e exploratórias são realizadas através de várias missões de exploração, como viagens de cientistas e as missões de turismo. Para realizarem tais expedições, são usadas grandes quantidades de equipamentos modernos para que as explorações sejam bem-sucedidas. Isso inclui navios de exploração, equipamentos de emergência, equipamentos tecnológicos de ponta e o uso de roupas adequadas para aquela região. Mas, naquela época dos desbravadores, muitos deles usavam mais os espíritos aventureiros e um pouco além da sorte. Além disso, todos os exploradores têm que obedecer às regras para a exploração da Antártica, pois assim o continente e os seus habitantes permanecerão seguros. Embora o continente antártico seja inerentemente estável, existem algumas preocupações relacionadas à sua preservação, à particularidade de sua vida selvagem e à incidência crescente do turismo na área. Para garantir que o continente antártico preserve sua natureza única, várias nações assinaram o Tratado Antártico, que proíbe a exploração de áreas terrestres e marinhas. É necessário que os governos se comprometam com este tratado para assegurar o futuro do continente antártico. Grandes universidades e organizações realizam milhares de projetos de pesquisa, que vão desde o estudo dos habitats marinhos, comportamento animal e estudos geológicos. Além disso, pesquisas na Antártida também são realizadas com o intuito de preservar o meio ambiente e ajudar a compreender melhor as mudanças climáticas. Os resultados desses projetos são usados para compreender melhor as consequências do aquecimento global, o que ajuda a gerar soluções para esse grande problema. Nos últimos anos, o número de pesquisas realizadas na Antártida tem aumentado consideravelmente, com a participação de um número cada vez maior de países. Essa é uma área de conhecimento que ainda está sendo descoberta e com grande potencial para enriquecer a humanidade. O continente ainda é uma fonte importante de informações sobre as mudanças do clima, se estão ou não acontecendo de fato. A camada de gelo da Antártida contém cerca de 90% da água doce do mundo, e a fusão da camada de gelo pode ter efeitos significativos no nível do mar global nas futuras gerações. É um símbolo da cooperação internacional e da proteção ambiental, e sua importância só aumenta à medida que continuamos a estudá-lo e entender seu papel no nosso planeta. At long last the dice fell our way, for the elements acted in our favor. The wind and the tide which had closed the ice in around us finally opened the pack so that we could break our way into more open sea. We had added nearly 500,000 square miles to the Pacific Ocean. And here is our journey's end. At length we sighted that great natural phenomenon, the ice barrier.
I knew it would be taking a big chance, but it seemed the only way. As we started alongside the barrier with our ships, suddenly the edge... Enough of ice falling to sink a fleet of ships. It seemed like a warning from Providence not to go alongside the barrier. We therefore had to unload from the bay ice. We had to put our tractors overboard with the engines running to safeguard the lives of the drivers as the ice was constantly breaking off. We had to get the tractors quickly away from the edge of the crumbling ice. We came within an ace of losing overboard our principal plane of exploration, the William Hawley. It was a critical moment. At times, as the ice broke, men or supplies would fall into the water. We kept a man on watch with a life preserver on line as a safeguard for the men working on the edge of the ice. We were working against time to finish unloading before the fall freeze-up, when the ships would have to return to civilization. You can see what a tough job we had to transport 400 tons of material through this area. The bay ice was constantly shifting and cracking, and pressure ridges were being formed as we worked by the irresistible force of the slowly moving ice cap. I have never seen men work so hard. With 24 hours of daylight, they could and often did work the clock around without stopping. We call this period the White Nightmare, and a nightmare it was. The hardest work of all was this man-hauling of sleds, which we had to do in order to get unloaded in time. Eskimo Huskies, still the backbone of polar exploration. They can go where no tractor could ever go. You can't do without them. The Rupert must go back to civilization because the bay would soon freeze and she couldn't stand the ice. Now, the only person out of 150 men to get sick and who would have to go back on the Rupert was the doctor. At very great risk, I had to dispatch the bear northward to get another doctor, for I pledged myself not to risk men for a year on the ice without medical care. There would be anxiety over the bear. Suddenly, without warning, a storm hit us before we could get all of our food and other vital supplies stored away. And all hands had to work frantically throughout the storm to prevent the loss of food boxes under deep snowdrifts. The storm lasted for many hours. We found it chilly working in the wind. And when it was over, there was a bit of digging to do. And here is the original commando. The honor of leading this expedition belongs to Admiral Richard Byrd. It is a gratifying experience for this 58-year-old explorer, who in the past had to raise his own funds for exploration.
and who now has the resources of the United States Navy at his command. In 1955, 2 years before his death, Admiral Richard... It's time for the Longines Chronoscope, a television journal of the important issues of the hour, brought to you every Monday, Wednesday, and Friday. A presentation of the Longines Whitnor Watch Company, maker of Longines, the world's most honored watch, and Whitnor, distinguished companion to the world-honored Longines. Good evening, this is Frank Knight. May I introduce our co-editors for this edition of the Longines Chronoscope? Larry Lasser, CBS News correspondent, and Kenneth Crawford, National Affairs Editor of Newsweek magazine. Our very distinguished guest for this evening is Admiral Richard E. Byrd. The North Pole used to be a no man's land, but these are the days when, by buying a ticket on a commercial airliner, you can fly across the North Pole and drink a cocktail at the same time. Yet only 60 or more years ago, about 35 years ago, our guest tonight found out whether there was any land north of the North American continent. He made that first discovery flight, and I must say that Admiral Byrd, our guest tonight, is not only our greatest living explorer, but he's been an inspiration to countless Americans. Admiral Byrd, you've been to both the North Pole and the South Pole. Is there any unexplored land left on this earth that might appeal to adventurous young Americans? Yes, there is. And not up around the North Pole, because it's getting crowded up there now, because they find out it's really usable, not only to live in, but militarily. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole, on the other side of the South Pole, from Middle America. And I think it's quite astonishing that there should be an area as big as that unexplored. That's a tremendous So challenge. there's a lot of adventure left down at the bottom of the world. Well, Admiral, do you hope to see that? I do. Well, Admiral, Yeah. would you say that since you've been to both the extremities of Earth, are these expeditions to such far-off places, are they getting easier because of modern techniques, or is danger still close at hand? Well, it's a little risky, but nothing like it used to be with the old slow planes and the small cruising radius where we had to put down bases. We replaced the dog teams, and of course that was a big improvement. But now the planes go much faster and they're safer, and they have a much bigger cruising radius. You haven't got the danger of a terribly heavy load. Admiral, an expedition to which I believe you're the advisor is now en route. What is that expedition doing? Well, that's the icebreaker Atka, and it's a reconnaissance expedition. It's going down to the South Pole area to make certain observations and to look for some bases. They will be back in April, and they will report back, and upon the information we get from that undertaking, we will base the bigger expedition that's to follow. Is that very definitely planned, or is that... That is being planned right now. So I'm willing to say to you that there will be a number of expeditions that will follow, I think, year after year, at the bottom of the world, because the government has really become interested. Well, Admiral Byrd, I can understand, I think everybody can, the interest in the North Pole because it's so near our greatest challenger, Soviet Russia. But why this interest in the bottom of the world? Nobody living down there, is there? No, it's pretty cold. There's only one permanent resident, that's the emperor penguin. The little ones live further north. I tell you one reason they're interested. It's by far the most valuable, important place left in the world for science. That's why the scientific groups all over the nation are really interested. But more important than that, it has to do with the future of the nation, those to come after us, or even during your lifetime. Because it happens to be an untouched reservoir of natural resources. And, you know, as the world shrinks with an ever-increasing acceleration, far-flung places, once useless, like we thought the North Pole was, and no man's land, become very useful. The bottom of the world will be important, not only to us, but to our allies.
I was going to ask you, does it have military importance? It has some, and as the world shrinks, it will continue to shrink with an ever-increasing acceleration, thus bringing these places closer. And in the future, I can see a time when it will be very, very important strategically. Well, has the development of air power increased the strategic importance of places like the very much Parma so. Peninsula, we'll say? Very much so. Even now, if anything happened and we lost the Panama Canal, we would have to control the islands just north of Antarctica, which are part of Antarctica, then between there and Cape Horn. I've heard it said that there are 7 continents in the world, and one of them has never been seen by a woman, and that's Antarctica. Is that actually true? Well, if the Palma Peninsula is an island, as far as I know, that's true. No woman's ever stepped foot upon the Antarctic continent, and it's the most peaceful place in the world. Well, I'm sure that won't last very long. I understand now that you're working with the Arnold Bread Company in charge of frozen foods. Now, is there any future for frozen foods down these frozen extremities? Well, I think the human race can be helped by that. This was thought out by Dean Arnold, who's, in my opinion, a great humanitarian. He learned that we went down there after 4 or 5 years and finished a meal that we had left there on the table when we had evacuated Little America. Everything was perfect, including the bread. So he got the idea of this frozen bread, and already he sent some to Europe, and it worked very well over there for some of the starving people. So you can store it down in the Antarctic, and against the lean years, and you wouldn't have any people in the world really starving if you did that. Yes, in the event of an atomic war... You stay there forever. Admiral, you speak of the resources of Antarctica. What are they? What are the natural resources there? Well, we've found enough of coal within 180 miles of the South Pole in a great ridge of mountains. It's not covered with snow, enough to supply the whole world for quite a while. Well, that's the coal. Now, there's evidence of many other minerals. We are pretty sure there's oil. Now, that coal shows the bottom of the world. Now, by far the coldest spot in the world. Where that coal is gets 100 below zero in the winter. Well, it was once tropical. So we think there's oil there, and there's evidence, probably uranium there. Is it any secret? Is there uranium there? That would be the only thing that would be practical to actually go after, I suppose. Everything else would be economically unfeasible, wouldn't it? Well, as we recklessly expend our resources, the time will come when we'll have to go after that stuff down there. Well, you know, I avoided what you said about uranium. I'm not sure about that. I don't want to have the world fight over the Antarctic. And Robert, is there a competition among other nations to try to get information about Antarctica and possibly to secure some of these resources? Well, yes. There are now 7 nations very much interested. Russia is interested tremendously. That I'm sure of. Australia has an expedition down there. The Argentine, the Chile, New Zealand, Britain, and so on. Now, you can understand those people down there being interested because they live down there, the New Zealanders, the Argentinians, the Chileans, and the Australians. And so we don't do much about claiming anything. Admiral, you make this sound a little crowded. Are there that many expeditions now there or en route there? Well, you know, as I said, it's the most peaceful place in the world, but I don't think it will be for long because of this intense interest on the part of other nations and this nation. Well, Admiral Byrd, are private expeditions a thing of the past? Is expedition and exploration, making expedition and exploration now purely a government function because of the tremendous cost No, I don't think so. I think down south it may be more or less a thing of the past, but not other expeditions that go there. A lot of them go north now. This latest expedition now on the way is a government expedition, I take it. Yes, that's the government. But may I ask you, is there a great difference between the top of the world and the bottom of the world? There is. Now, the North Pole is the center of an ocean 10,000 feet deep. The South Pole, the center of a plateau, 10,000 feet high.
The North Polar Sea is surrounded by continents that are slightly frozen. The Antarctic continent is surrounded by a belt of ice, frozen seas of at least 1,200 miles thick. Now, the south is a plateau. It gets, in some places, 14,000 feet up. I've been over areas about 13,000, and it's a little bit chilly up there. So there's that big difference between the top and bottom of the world. The north really isn't very cold up there on the Arctic Ocean. Not compared to the south. Admiral Byrd, we often hear it said that our young Americans now aren't as hardy as their forefathers. Do you think that Americans do measure up to the standards, the physical standards and morale standards of the past? I do. I don't believe that. I think they're just as hardy. Well, what would you say was the most valuable factor on an expedition? Is it morale, or physical courage, or is it sheer equipment? Well, I've always thought that loyalty was by far the most important trait. The British told me that when I first went down in 28, that I couldn't possibly get through the winter night without a mutiny if I took more than 20 men. But to serve science, I had to take 42 men. And then I took 56 the next time, and so on. So, and I did find that loyalty was the most important thing during the winter night when it's very hard on your nerves. I think that's best trait. Well, that's a very valuable characteristic at any time. Well, thank you very much, Admiral Byrd. It's been a great pleasure.